Admiral Kim stand auf der Brücke der Raumstation Luna 7 und blickt auf die Stirn. Es war ein ruhiger Morgen, wie jeder andere auch. Plötzlich begannen alle Bildschirme zu blinken. Admiral, wir haben etwas, rief Operator Jung. Die Sensoren zeigten etwas Unglaubliches, 100 von Schiffen erschienen am Rand des Sonnensystems. Die Schiff waren anders als alles, was Menschen je gebaut hatten. Sie waren riesig, dunkel und pulsierten mit einem seltsamen grünen Licht. Kim spürt, wie sein Herz schneller schlag. Nach all den Jahren der Wartens und Hoffens war es endlich passiert, der Erstkontakt mit Außerirdischen, versuchen sie, Kontakt aufzunehmen, befahl Kim. Die Techniker arbeiteten fieberhaft in ihren Gürteln. Minuten vergingen wie Stunden. Dann kam die Antwort aber nicht so, wie sie es sich erhofft hatten. Een tief, kalte Stimme öffelt die Brücke. Die Wort waren gebrochen, aber verstandlich, aufgeben, outward dienen. Kim fühlt, wie sich sein Magen zusammenzog, das war kein freundlich Begrüßung, das war ein Drohung. Lieutenant Parker. Anti zu seinem Arbeitsplatz. Sein Finger flogen über die Tastatur. Ich sende Warnungen an alle Kolonien, sagte mit zitternder Stimme. Mars, Europa, Titan, all menschlichen Posten mussten gejoint werden. Die Nachrichten gingen hinaus ins All, getragen von der Hoffnung, dass es nicht zu spät war. Kim beobachtete die fremden Schiff auf dem Bildschirm. Sie bewegten sich langsam, aber stetig auf die Erde zu. Ihre Formation war perfekt, militarisch. Das waren kein Entdecker oder Wissenschaftler, das waren Eroberer. Wie lang haben wir? Fragt Kim. Jung rechnet schnell. Bei ihrer Geschwindigkeit. 72 Stunden bis sie die Erde erreichen, antwortete. Weniger als 30. Kim wusste, dass die Menschheit nicht für so etwas bereit gewesen war. Die Alarmglocken begannen zu läuten. Überall auf der Station liefen Menschen herum, bereiten sich auf das Unbekannt vor. Kim dachte an seine Familie auf der Erde, an seine Kinder. Würde sie jemals wiedersehen? Verbinden Sie mich mit dem Militärkommando, befahl Kim. General, Cho erschien auf dem Bildschirm, sein Gesicht ernst. Wir haben die Nachrichten erhalten, sagte. Als Streitkräfte wurden mobilisiert. Kim nickt. In den nächsten Stunden wird sich alles ändern. Die Menschheit stand vor ihrer größten Herausforderung. Aber Kim wusste eins, sie würden nicht den Kampf aufgeben. Menschen hatten schon immer gekämpft, überlebt, sich angepasst. Jetzt war es Zeit zu zeigen, was sie wirklich konnten. Die fremden Schiffe kamen hier. Die Invasion hat begonnen. Die ersten Explosionen erschütterten Seoul, 6:47 Uhr morgens. Captain Lee war gerade beim Frühstück, als die Fenster seines Apartments zerbrachen. Am Himmel sah die fremden Schiffe riesig, dunkel gestalten, die Feuer auf die Stadt regneten. Die Galavrck hatten ihre Invasion begonnen. Lee ran zu seinem Militärstützpunkt, aber die Hälfte der Gebäude war bereits zerstört. 10 Soldaten sammelten sich in den Ruinen. Wer wird Unwürdig stickt? Was sind denn Sir Befehl, Captain? Fragt Sergeant Kim. Lee blickt auf die brennende Stadt. Wir kämpfen, sagt einfach. Die Galavrck landeten mit großen Transportern in den Stadtzentren. Sie stiegen aus ihren Schiffen wie Rober, die bereits gewonnen hatten. Ihre Rüstungen glänzten metallisch, ihre Waffen summten mit fremder Energie. Sie gingen langsam durch die Straßen, erwarteten, dass die Menschen sich ergeben würden. Aber die Menschen hatten andere Pläne. Lee und seine Männer versteckten sich in den U-Bahn-Tunneln unter der Stadt. Sie denken, wir sind primitiv, flüstert Lee, dann zeigen wir ihnen,
Why primitive wir wirklich sind. Der erst Angriff kam völlig unerwartet. Die Galavrck marscherten durch ihn Hauptstraße, als plötzlich Explosionen am See herum explodierten. Hat alte Gasleitungen umgeleitet und sie in Fallen verwandelt. Die Aliens stolperten. Ihr Formation brach zusammen. Jetzt, schrie, Sein Soldaten sprangen aus Geschossen und Kellern, bewaffnet mit allem, was sie finden konnten. Bauwerkzeug, Kochenmesser, sogar Baseballschläger. Die Galavrck waren verwirrt, das war nicht die Art von Krieg. Bei sie kannten dort in anderen Teilen der Stadt kämpfen normal Bürger mit kreativen Methoden. Mechaniker min verwendet seinen Schweibrenner, als Wurf. Kicken Park Wurf Kokendes Elvon ihrem Restauranttalk. Busfahrer rammt seinen Bus in Gruppe von Aliens. Die Galavrck hatten erwartet, dass die Menschen in Panik fliehen würden. Stattdessen kämpfen sie mit einer Wildheit, die Invaser nicht verstanden. Jeder Häuserblock wird zum Schlachtfeld. Jede Familie wird zu kämpfen. Libio bachtet. Why die Alien-Truppen siegerten. Ihr Beugungen wurden unsicherer. Sie wissen nicht, was sie tun sollen, sagte sie seinen Männern. Wir kämpfen nicht wie Soldaten, wir kämpfen wie verzweifelt Menschen. Die Galavrck begannen. Sich in ihr Schiff zurückzusehen. Kommandanten fand wild durcheinander. Das sollte einfach sein in schnell Eroberung einer primitiven Spezies. Aber die Menschen kämpfen weiter. Die ihr Überleben kämpfen. Captain Lisa Diver waren in den Gesichtern der Aliens. Zum ersten Mal sieht der Invasion lächelte. Die Galavrck hatten einen Fehler gemacht. Sie hatten die Menschlichkeit unterschätzt. Der Krieg hat gerade erst begonnen. Commander Choi sah tief unter der Erde in einem alten U-Bahn-Tunnel und starrt auf Dutzend Bildschirm. Überall auf der Welt blinkten Kleinlichter, die ihn weiter standschau. Die nach keinem Tee. Sol, meldete folgreichen Angriff auf Alien-Konvoi, bergte seine Assistentin. Choi nickt. Der Plan HFY-Geschichte dort in den ersten Wochen nach der Invasion hatten die Menschen gelernt. Das Schlachten Selbstmord waren. Also gingen sie in den Untergrund, alte Bergwerk-Keller, Abosser Kanal, als wird zu geheimen Basen umgebaut. Die Aliens kontrollierten die Oberfläche, aber unter der Erde gehört die Welt noch denen in CHE dort Dr. No und Dr. Yun arbeiteten in einem versteckten Labor in einem alten Atomschutzbunker. Worinnen lag ein selektes Alien-Juhe, sein seltsamen, kristallglatten Schwach im Dunkeln, schaute das an, Sagner aufgeregt. Dies Energiequelle funktioniert völlig anders als unsere Technologie. Unter such die Metalllegierung der Alien-Rüstung. Es ist stark, aber nicht unzerstörbar, meldete. Wenn wir directed Schur finden, 10 Augen leuchteten auf. Langsam begannen sie zu verstehen, why sie die Fremdtechnologie gegen ihr Erschaffen verwenden konnten. Horrendessen entwickelten die Kämpfer an der Oberfläche ihre eigenen Tricks. Minenarbeiter King hat seinen Bagger zu einer rollenden Festung umgebaut. Dickstahlplatten schützen ihn, Render Alien-Patrouillen rammt, die verstehen nicht. Das in sehr primitiven Maschinen Ortswaffen sein können, lachte. Aber funk dort in der Stadt bisen verwandelte Mechaniker und so alte Stadtbus in Mobilbahnen. Sie füllt sie mit selbstgemachtem Sprengstoff und ließ sie ferngesteuerten Alienstellungen fahren. Die Galavrck erwarten Angriff von Soldaten, nicht von harmlosen HFY-Zug und dort die Aliens waren frustriert. Ihr Scouts berichteten von Angriffen aus allen Richtungen. Manchmal griffen Menschen mit Baumaschinen, und manchmal mit umgebauten Lieferwagen. Ein Alien-General sendet ihn verzweifelt Nachricht. Die Spezies kommt nicht wie sie verlisiert. Wiesen,
Sie verwenden als Auswurf. Commander Choi koordiniert als von seinem unterirdischen kommende Posten aus. Giselle erhielt speziell Auftrag. Die Gruppe in Tokio soll die Alien Communications trennen. Die Kämpfer in Berlin griffen Nachschubkonvois an. Die Rebellen in New York sabotierten Landeplätze. Sie denken linear, Choi seinen Offizieren. Die Aliens erwarten. Das wir kämpfen, mit klaren Frontlinien und Hierarchien. Aber wir sind überall und nirgends gleichzeitig. Dr. Nam meldet den ersten Durchbruch. Wir haben herausgefunden, wie ihr Schild funktionieren. Mit den richtigen Frequenzen können wir sie überleben. Fügt hinzu, und ich habe Schwitchen ihre Rüstung gefunden. Normal aus alter Batterien kann sie durchsetzen. Die Informationen gingen sofort und allwiderstandschauen. Binnen Stunden begannen Menschen überall. Alien-Ausrüstung mit simplen Hausmitteln zu sichern. Die hochentwickelten Invasoren wurden von Gun-Batteriespur besiegt. Commander Choi lächelt. Die Menschheit lernt schnell. Und die Aliens wurden das bereuen und dort Dr. Hahn arbeitet seit 3 Wochen ohne Pause in dem versteckten Labor unter dem zerstörten Krankenhaus. Seine Augen waren rot vor Müdigkeit, aber konnte nicht aufhören. Worum somit gefangen Gene stuck Alien-Technology, ein Teil ihres Communicationssystems, das seine Soldaten aus einem abgestürzten Schiff geborgen hatten. Das ist unmöglich. Momentan und Start auf die Messwert. Das Alien Gott reagiert auf bestimmt Radiofrequenzen auf ihn wies, die nicht erwartet hat. Also die Frequenz auf 847. 3 MHz einstellt, begann das Gott zu zittern. Und sein Lichter flackerten, while dort sein Assistentin Dr. Lin kam hereinjund. Hahn, schau dir das an, sie siegt auf ihren Bildschirm. Ich hab die Gleichfrequenz an dem Rüstungsbruch getestet. Ich hat angefangen zu rauchen. Hahn sprang auf. Sein Hände zitterten vor Aufregung. Das ist ihr Schwachstel. Horrendessen. Keinem Colonel King auf der Marskolonie zu überleben. Die Galavrck hatten 3 Posten auf dem roten Planeten errichtet, aber sie hatten nicht mit der Hartnäckigkeit der Kolonisten gerechnet. Alle Einheiten, Angriff auf Sektor 7, befahl King aber sein Headset. Die Kolonisten verwendeten ihr Bogenbausrüstung als Waffen. Riesigbare Durchbrüchen die Alien-Befestigungen. Random Transportfahrer Sprengstoff direkt in feindliche Stellungen lieferten. Sie haben und sehr Familien angegriffen. Brüllt Minenarbeiter Joe, rende seinen Lasercutter auf Alien-Rüstungen richtet. Jetzt zeigen wir ihnen, wie Mars Menschen kämpfen. Auf der Erde eskalierte die Situation. Die Galavrck-Kommandanten waren wütend über die enthaltenden Verlust. General Werthach, ein hochrangiger Alien-Offizier, gab neue Befehl, kein Gefangenen mehr. Zerstört alles. Die Alien-Truppen begannen, Zivilisten systematisch zu jagen und dort in Silver steckten sich Familien in den Tunneln, rund über ihnen Alien-Patrouillen durch die Straßen marschierten. Die Invasoren sprengten Häuser, nur sicher zu gehen, dass sich niemand darin versteckt. Aber ihr brutales Match die Menschen nur noch entschlossener. Dr. Hahn erhielt ihn verschlosselt Nachricht von Colonel King, brauchen dringend Hilfe. Alienwürste können kommen. Hahn blickt auf sein Forschungsergebnis. Lim, bereit als vor. Wir testen die Frequenz auf Nacht. Sie bauten hastig ein Gurt aus Radiosendern und verstärkten Antennen. Als ein Alienschiff über ihr Versteck flog, aktiviert Hahn das Gurt. Die Luft vibrierte mit unsichtbarer Energie. Plötzlich begann das Schiff zu taumeln. Sein Lichter flackerten. Dann stürzt es ab. Es funktioniert, schrie Lim. Hahn sendet sofort die Frequenzdaten,
en allweiter Stanschelen. Weltweit, en all Einheiten, wir haben ihre Chilles gefunden. Colonel King erhielt die Nachricht auf Mars und grinst. Sein Ingenieur begannen sofort, die Bergbau-Kommunikationssannen umzubauen. Binnen Stunden sendeten sie die Frequenz direkt zu den Alienschiffen. Die Galavrck merkten zu spät, was geschah. Ihr biomechanischen System, die Millionen lang perfekt funktioniert hatten, versagten gegen ihn simple Radiofrequenz. Die Invasoren, die sich für überlegen hielten, wurden von primitiver menschlicher Technologie besiegt. Der Wendepunkt. Warrior.ing lim stand in der Werkstatt, umgeben von selekten Aliengürten und menschlichen Elektrogeräten. In den letzten Tagen hatte kaum geschlafen. Sein Hände waren schwarz von all und sein Kleidung zerrissen, aber sein Augen leuchteten vor Begeisterung. Das wird funktionieren. Murmelte und hielt zwei Kabel USA MMI und wie im lag sein neuester Finding hinwarf, die also wie ein alter Fernseher mit Antennen. Hat Alien-Energie-Kristall mit kaputten Mikrowellen und Autoradios verbunden. Wenn Dr. Hans Frequenzentdeckung stimmt, dann soll das hier ihr Schiff lahmlegen, sagte sie seinem Helfer Park, der es testen kam früher als erwartet. Ein Aliensfer flog über Steck, sein Sensoren suchten nach Menschen. Lim zielt mit seinem improvisierten Gurt und drückt den Knopf. Ein unsichtbarer Energiestoß schoss nach oben. Das Alienschiff zittert, sein Lichter gingen aus, denn fiel es wie ein Stein vom Himmel. Es funktioniert wirklich, schrie Park. Lim grinst und begann sofort, die Baupläne zu verschicken. Überall auf der Welt begannen Menschen, ihr eigenen EMP-Waffen zu bauen. Alte Radios, kaputt Handys, sogar Haartrockner wurden zu offen gegen die NVS und dort Majorchen erhielt die Nachricht in seinem Bunker unterbissen. Man fertig machen, befahl seinen Soldaten. Wir greifen das gestrandet Schiff im Hafen an. Das Alienschiff war durch Limsi MP-Ingriff gelernt worden und lag hilflos am Dock. Die Soldaten schlichen sich durch die Ruinen der Stadt, schien tragende nuene MP-Granaten. Die Lims-Team entwickelt hat, denkt daran, flüsterte, wir brauchen Gefangene für Informationen. Der Angriff begann bei Sonnenaufgang. Schins Team sprengt lecker in die Schiffschule und stürmt hinein. Die Aliens im Inneren waren verwirrt, ihr Waffen funktionierten nicht, ihr Communication war tot. Zum ersten Mal seit der Invasion waren die Menschen überlegen. And Hawk brüllte auf Englisch, obwohl wusste, dass die Aliens ihn nicht verstanden, aber seine Absicht war klar. Die Alien-Soldaten ergaben sich, ihr grauen Augen voller Angst. Schon konnte ich kaum glauben, sie hatten ein ganzes Alienschiff ROBRT. Dort im Schiff fanden sie etwas Unerwartetes. Die Aliens hatten kein Chaos oder Improvisation, alles war perfekt organisiert. Jeder Alien hat einen genauen Platz, ihn speziell aufgeht. Schaut euch das an, sagt Sergeant Lee und sieht auf die Alien-Konsolen. Alles ist nummeriert, sortiert, wie in einer Fabrik. Schon untersucht die gefangenen Aliens genau. Ohne Kommandanten wirkten sie hilflos, fast wie Roboter ohne Programm. Sie können nicht selbst denken, erkannte plötzlich, ohne Befehl wissen sie nicht, was sie tun sollen. Die Erkenntnis verbreitet sich schnell durch die Widerstandsnetz. Die Galavrck waren kein flexiblen Kämpfer wie Menschen, sie folgten strikten Befehlen von oben. Nach unten. Wenn man ihr Kommandanten ausschaltet, brach ihr ganzes System die USA Memi und dort begann sofort mit der Entwicklung spezieller MP-Waffen, die gezielt Kommandoschiff angreifen konnten. Wir müssen ihr General Zeus treffen,
Erklärterchen. Dan sind die normalen Soldaten wie Schäfer hörten. Die Menschen hatten nicht nur ein technische Switch der Aliens gefunden, sie hatten ihr Great Switch überhaupt entdeckt. Admiral, bei Standoff der Bruch der letzten funktionsfähigen Kriegsschiffs der Menschheit. Die Souls Pride war alt und beschädigt, aber sie war noch kampfbereit. Herumschwitten die neuen MP-Torpedos, die Ingenieur Lim entwickelt hat. Primitive Waffen aus Alien Technology und menschlichem Erfindergeist. All Schiff in Position, meldet Communication Software U. Bei Blick durch das Fenster auf die Alien Flot. Drei Galavrck Schiff hingen regungslos im Orbit. Ihr bei mechanischen Hallengegenständen im Sonnenlicht, verdeiert, meldete und gab das Zeichen zum Angriff. Die MP-Torpedos schossen durch das Allweilugten als sie die Alienschiff trafen. Explodierten sie in Blitzen aus elektromagnetischer Energie. Die Galavrck-Schiff zitterten, ihr Lichter flackerten und erloschen. Eins nach dem anderen drifteten sie hilflos durch den Weltraum. Boarding-Teams bereit, rief Captain Jang über Funk. 10 Marines hatten sich monatelang auf diesen Moment vorbereitet. Sie trugen improvisiert Raumenzug und selbstgebaut Waffen, aber damit war unbezwingbar. Die Shuttles rasen zu den gelähmten Alienschiffen. Jang führt das erste Team in das Great Galavrck-Schiff. Die Luftslusen waren durch die Empfangriff beschädigt, aber sie schaffen es hinein. Drinnen war es dunkel und still. Bleibet zusammen, flüstert Jang. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Was sie fanden, wundert els. Die ersten Aliens, die sie trafen, waren nicht feindlich, sie kauten in Ecken, zitterten und machten seltsam Geräusch. Einer von ihnen, ein Gros Galavrck mit narbenübersetzter Haut, sah Jang direkt in die Augen. Helft uns, stammelte in gebrauchenem Englisch. Jang war schockiert. Du kannst sprechen. Der Alien nicht schwach. Parasiten in unserem Kopf kontrollieren uns. Empathie geschwächt. Siegt auf ein klein, wurmartig Creature, die aus seinem Nacken kroch und tot zu Boden fiel. Die Wahrheit war erschreckend. Die Galavrck waren kein bessere Roboter. Sie waren Sklaven. Parasitische Organismen hatten ihr KCTF befallen und kontrollierten ihr Handlungen. Die MP-Waffen täten nicht nur die Alien-Technologie, sondern auch die Parasiten. Mein Name ist Dakar, sagte befreit Galavrck. Wir waren Forscher, Künstler, Familien. Dann kamen die Parasiten und machten uns zu Soldaten. Sein Stimme war wollüstlos. Jang spürt, wie sich sein Sicht auf den Feind willig verandert. Weiter befreit Galavrck selten ihr Geschichten. Sie hatten jahrelang versucht, die Kontrolle über ihr eigenen Körper zurückzugewinnen. Einige kämpfen innerlich gegen die Parasiten, andere hatten all Hoffnung verloren. Aber jetzt, da die MP-Angriff die Kontrollorganismen schreckten, konnten sie endlich wieder sie selbst sein. Admiral bei erhielt Jangs Bericht und traf ihn schwer entschieden. Öffnet die Communications-Kanal zu allen befreiten Galavrck-Schiffen. Befohlen, wir bieten ihnen ein Bündnis an. Die Nachricht verbreitet sich schnell. Befreit Galavrck-Soldaten begannen, gegen ihr noch kontrollierten Kameraden zu kämpfen. Die Alien-Flot spaltet sich. Ein Schiff kämpfen weiter vor. Die Parasiten, andere schlossen sich den Menschen an. Zakar stand neben Captain Jang und blickt auf die Erde. Wir kämpfen jetzt zusammen, sagte, gegen die wahren Feind. Die Menschheit hat nicht nur einen Verbündeten gefunden, sie hat ihn ganz Spezies befreit. Dr. Ursar in ihrem improvisierten Labor anstatt fasziniert auf die toten Parasiten unter dem Mikroskop. Neben ihr stand Zakar, der befreit Galavrck,
dessen Grünhaut noch Narben von den Kontrollorganismen sieht. Dies Kreaturen leben von bestimmten Gehirnchemikalien, erklärte mit seiner tiefen Stimme, aber sie haben ihn schwitsch, also mehr, sagte und stellt das Mikroskop schärfer. Zakar du tet auf ihn klein Struktur im Parasiten. Seht ihr das ist ihr Atmungsorgan. Ich kann nur in bestimmte Art von Sauerstoff verarbeiten. Wenn ihr das während der Match ingest, als ob etwas explodieren wird, aus Augen leuchteten auf. Als Biologin hat sie jahrelang an Viren geforscht, aber nie an etwas so Wichtiges wie das hier. Wir können einen Virus entwickeln, der nur dies Parasiten angreift, meldet sie. Die Galavrck würden unverletzt bleiben, aber die Kontrollorganismen würden sterben. 3 Tage lang arbeitet sie ohne Pause. Zakar bracht ihr Informationen über die Parasitenbiologie, rund an der befreit Galavrck Proben von verschiedenen Kontrollorganismen sammelten. Jede Kolonie ist etwas anders, erklärt ihn Galavrck Wissenschaftlern. Namens Velana. Aber all haben die gleich Grundschwach. Commander Song organisiert die ersten Testmissionen. In seinem Kommandozentrum arbeiteten Menschen an befreit Galavrck sieht. Team Alpha greift das Schiff Sol an, befalle. Team Beta nimmt sich den Cruiser bei Bissen vor. Die gemischten Teams wirkten seltsame klein menschlich Soldaten neben 2 Meter großen Alien-K. Fern. Der erste Test von Drs. Virus war ein voller Erfolg. Sergeant Kim und der Galavrck-Krieger Tolan drangen gemeinsam in ein Amphibietsschiff ein. Kim trug das Virusgas in einem umgebauten Feuerlöscher. Tolan mit seinem Wissen über Schiffslayouts den Weg fort. Dort ist die Luftversorgung. Flüstert Tolan und siegt auf ein großes Ventilationssystem. Kämpft nicht den Feuerlöscher, und das unsichtbare Gas strömt in das Schiffssystem. Binnen Minuten hörten sie Schrei und Geräusch kam von der Galavrck. Es funktioniert, meldet Kim über Funk. Überall im Schiff begannen Parasiten zu sterben, und die kontrollierten Galavrck erwachten aus ihrem Albtraum. Wir brachen weinen zusammen. Als sie realisierten, was sie unter Parasitenkontrolle. Getten hatten dort Commander Song koordiniert immer mehr solcher Angriff. Befreit Galavrck Piloten flogen menschlich Kämpfer zu infizierten Schiffen. Hier ist das Kommandoschiff, sagt Song und siegt auf die Karte. Wenn wir die Parasitenkommandanten eliminieren, werden die anderen Schiffe verrungslos. Die Alienflotte begann sich selbst zu zerstören. Befreit Galavrck kämpfen gegen ihr noch kontrollierten Artgenossen. Schiff wendeten ihr Waffen gegeneinander. Das ist furchtbar, sagt Zakar zu Song, wenn sie einen Kampf zwischen 2 Galavrck-Cruisern beobachteten. Aber notwendig. Dr. perfektionierte ihren Virus weiter. Die neue Version wirkt schneller und gezielter. Wir können jetzt ganz Schiff in Minuten befreien. Berichtet sie stolz. Die Parasiten, die Millionen von Jahren lang Spezies versklavt hatten, wurden von menschlicher Wissenschaft und Galavrck-Wissen besiegt. Die Invasion verwandelte sich in einen Bürgerkrieg. Aber diesmal kämpfen die Menschen nicht allein, sie hatten Verbündet gefunden. Die Genosse verzweifelt nach Freiheit suchten wie sie selbst. Admiral Kim stand auf der Brücke seines Flaggschiffs und blickt auf die Great Flotte, die Menschheit gesehen hat. Neben den wenigen verbliebenen menschlichen Schiffen flogen 100 befreite Galavrck-Cruiser. Ihr biomechanischen Hullen gingen in lichter Sonne, aber diesmal waren sie verbündet. Nicht feind. Das Kommandoschiff ist zehnmal größer als alles andere, meldet Navigator Jung und siegt auf den riesigen schwarzen Koloss, der über der Erde schwebt. Das Mutterschiff der Parasiten war wie ein lebender Berg aus dunklem Metall und pulsierender Dörn. Und ses Sensoren können kaum 10 Grad messen.
Zakar stan neben Kim. Sein na benubersit hot sittet vor wat, en die sim schiff sitzt, das Parasit, sagt mit bebender Stimm, is het min volk 1000 jaar verskluft, hut endet das, Kim nickt grimm, die finale Schlachtwort eels entscheiden. All Einheiten, Angriff beginnen, befahl Kim, die gemischt Flock reist auf das Kommandoschiff zu. Sofort öffneten sich 1000 Geschützstellungen und spuckten Energie in all Richtungen. Der Weltraum explodiert in einem Feuerwerk aus Laser und Raketen. Captain Rue führt das Spezialteam in einem kleinen Shuttle durch das Chaos. In seinem Gepäck befand sich Dr. O's stärkster Virus in Waff. Die das Gesamtparasiten reach the Estren. Kont, haltet juk fest, schrie als Explosionen sie herum aufblitzten. Das Kommandoschiff werte sich wie ein verletztes Tier. Sein Waffen vernichteten Dutzend Angreifer. Aber vergieds das Schiff Caymans wie nui, befreit Galavrck Piloten opferten sich, menschlich Bomber zu schützen. Für die Freiheit rief ihn Galavrck Kriegerin, bever ihr Schiff in einer Explosion verschwand. Plötzlich ertönte ihn Stimme durch all Kommunikationskanal alt, kalt und voller Hass. Ich bin das Parasit, drint ich heb 1000 Welten erobert, Millionen Spezies verskluft. Ihr primitiven Wesen könnt mich nicht aufhalten, Kim fühlt. Why sich sein Hort vor Ekel kruguselt, das war die Stimme der Bessen selbst. Eins Wesens, das sieht Jahrtausenden Leid und Unterdrückung verbreitet, hut stirbt ein Tieren, antwortete aber Funk, Rios Shuttle erregt die Oberfläche der Kommandoschiffs. Die biomechanische Halbpulsierte wie die Hot-Eins, riesigen Tiers, dort ist ihn Öffnung, rief sein Copilot min, sie rassen durch einen Hänger, der sich wie ein Mund öffnet, und schloss dort im Inneren des Schiffs war es wie in einem Albtraum, die und lebten. Parasiten krochen überall und die Luft roch nach Verwässung. Riu? Und sein Team kämpfen sich durch Korridor voller kontrollierter Galavrck-Soldaten. Der Köln muss heiratet wohl sein, guckte. Sie fanden in der Mitte des Schiffs in riesig Kammer mit einem pulsierenden Hülsen aus organischem Material. Das Parasit selbst war ein schleimig Mass von der Grage eines Lastwagens, umgeben von tausenden kleiner Parasiten. Das ist das Ende der Herrschaft, sagt Rue und aktiviert die Virusbombe. Das Parasit schrien Frequenzen, bei das ganz Schiffe sitten liegen. Aber es war zu spät. Der Virus breitet sich aus wie ein Lauffeuer und zisst jeden Parasiten, den berührte. Das Jotasendilt starb endlich. Der Virus breitet sich wie ein unsichtbares Feuer durch die gesamte Galavrck-Flotte aus. Admiral Kimbio batschtet vom Hauptschiff aus, wie eins nach dem anderen der infizierten Schiff sein Waffen senkt. Die Parasiten starben binnen Minuten. Und überall erwachten Galavrck aus ihrem Jotasendelten Albtraum. Es ist vorbei, flüstert Zakar neben ihm, Trinnen liefen über sein grün Haut. Nach so langer Zeit sind wir endlich frei. Auf den Bildschirmen so Kim, wie sich Galavrck-Soldaten ermahnten, weinten und ihr Helm abnahmen. Wir sahen zum ersten Mal seit Generationen den Himmel mit ihren eigenen Augen. Die Erde war schwer beschädigt, aber sie lebt noch, und so räumten Menschen und Galavrck gemeinsam die Trümmer weg. Kinder, die sich anfangs vor den großen Aliens gefürchtet hatten, spielten jetzt mit jungen Galavrck. Schau mal, Papa, rief die Klein Mia und siegt auf ihren neuen Freund Kulte. Kann mit seinen Fingern Musik machen. Dr. O arbeitet jetzt mit Galavrck-Wissenschaftlern in einem neuen Labor. Ihr Medizin ist 1000 Jahre weiter als. Und sehr, erklärt sie aufgeregt Colonel Song, sie können Krebs heilen, Organ nachwachsen lassen. Und wir sagen ihnen dafür,
why man mit einfach in Mitteln grob Problem lässt. Die Technologie Zusammenarbeit während Tales. Menschlich Ingenieur lernten, why man Energie aus lebenden Kristallen juent, rennt Galavrck Techniker stonten über die menschlich Fähigkeit, aus Schrottfunktionsfigur zu bauen. Matcht aus einem alten Kühlschrank ein. Raumschiff, lacht der Galavrck Ingenieur Telon. Das ist echt Magie. Aber die Zusammenarbeit bracht auch beunruhigende Nachrichten. Die Parasiten haben noch Welten erobert. Wante Velana bei einer Besprechung der Aliens voran. Millionen von Spezies leiden noch unter ihrer Kontrolle. Wir müssen ihnen helfen. Admiral Kim stand im neuen Raumhafen von Bisen und betrachtet die ersten gemeinsamen Schiff der Mensch-Galavrck-Allianz. Sie waren wunderschön, menschlich Pragmatik kombiniert mit Galavrck Biotechnology. In 6 Monaten starten wir zur ersten Befreiungsmission, sagte zu Captain Ryu. Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren. Jung Menschen und Galavrck trainierten zusammen für Weltraummission. Dr. entwickelt neue Viruswaffen gegen verschiedene Parasiteneten. Commander Song bildet Gemischtkampfteams aus, die auf fremden Welten operieren konnten. Weißt du, was mich am meisten beeindruckt? Fragsacker Kim bei einem Spaziergang durch den wieder aufgebotenen Hangingpark. Ihr Menschen hat niemals aufgegeben, selbst als hoffnungslos schien, hat weiter gekämpft. Kim lächelt und blickt auf die Kinder, die zwischen den neuen Bemen spielten, menschlich und Galavrck Kinder zusammen. Das ist unser Talent, sagte. Wir finden immer einen Weg. Und wenn es keinen gibt, finden wir einen. Im Horizon startet das erste Erkundungsschiff zu den Sternen. An Bord waren Menschen und Galavrck, bereit, andere Welten zu befreien. Kim dacht daran, wie begonnen hat, mit der Drohung einer Invasion. Jetzt waren sie selbst die Befreier geworden. Die Galaxie ist grog, murmelte, und sah zu den Sternen auf. Aber sie wird lernen, dass niemand so hartnäckig ist wie Menschen, die für die Freiheit kämpfen, und